rearrangement of sentences. The national press is a bus means filled with, full of reports on whether to reintroduce the old pass-fail system or continue with the current automatic promotion to the next class. సో ఓల్డ్ ఫార్మాట్ ఫాలో అవ్వాలా లేదా కొత్తది రీఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామని ఆ నేషనల్ ప్రెస్ మొత్తం ఫుల్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అది ఓల్డ్ చేద్దామా, కంటిన్యూ చేద్దామా, కొత్తది తీసుకొద్దామా అనేసి. బ్రాట్ ఇన్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్. ఇది ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అంటే ఇష్యూని రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్లో ఒక భాగంగా తీసుకురావడం జరిగింది. ఎందుకు అంటే పాతది కంటిన్యూ చేయాలా లేదా కొత్తది ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలా. మేబీ ఫస్ట్ సెంటెన్స్, ద టూ ప్యూనిటివ్ మెజర్స్. మెజర్ అంటే ఏంటి, ఒక ప్రాబ్లం రాకముందు ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్గా, ప్రాబ్లంకి ప్రివెన్షన్గా తీసుకునేదని మెజర్స్. కోవిడ్కి కోవాక్సిన్ కానీ ఇంకో వ్యాక్సిన్ ఏంటి కోవిషీల్డ్ కానీ అవి ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ మాత్రమే. ఇప్పుడు జ్వరం వచ్చింది అంటే డోలోనో పారాసిటమాల్ వేసుకుంటాం, అది ప్రివెన్షన్ కాదు, వచ్చాక వేసుకుంటాం. ఇది రాకముందే వేసుకుంటాం. మాస్క్ కానీ శానిటైజర్ రాకముందు చేసేదని మెజర్స్ అంటాం అనమాట. టు ప్యూనిటివ్ అంటే small measures are seen as the most effective tools of control over children, and control, as we all know, is seen as a necessary condition for making children. అయితే రెండు మెజర్స్, ఈ స్మాల్ మెజర్స్ ఉన్నాయంట. ఏంటి, చిల్డ్రన్ ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి, అది నెసరీ కండిషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇది మెజర్స్ అనేది సొల్యూషన్ ఓరియంటెడ్. స్టార్టింగ్లో అయితే రాదు, వస్తే ఎండింగ్లో రావాలి. ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ హవెవర్ వచ్చింది అంటే అది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అవ్వదు. ద టీచర్స్ ఆఫన్ కంప్లైంట్. ఒకటి ఎడ్యుకేషనిస్ట్ ఏం చెప్తున్నారో సిలో చెప్పాడు, డిలో టీచర్స్ ఏం చెప్తుంటారో చెప్పాడు. అండ్ ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాగ్రత్తగా అడుగులు వేస్తుంది. ట్రీడింగ్ మీన్స్ మేకింగ్ స్టెప్స్. సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏదయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, ఏ కానీ ఈ కానీ. అంటే ఇక్కడ కాషియస్గా అడుగులు వేస్తుంది అన్నప్పుడు మే నాట్ బి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఇస్ ఏ ఓన్లీ. కొత్త సిస్టమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలా లేదా పాతది కంటిన్యూ చేయాలనేది ప్రెస్లో మొత్తం గోలగోల ఉందన్నమాట. అండ్ అది ఎలా వచ్చింది, రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ లాగా ఒక భాగం లాగా వచ్చింది. అండ్ తర్వాత ఏదొస్తుంది, అది మెజర్స్ అయితే కాదు, లాస్ట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ హవెవర్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఒక దానికి ఒక పాజిటివ్ చెప్పి తర్వాత నెగిటివ్ చెప్పాలంటే హవెవర్. అప్పటి వరకు నెగిటివ్ వచ్చింది, తర్వాత పాజిటివ్ చెప్పాలంటే హవెవర్ వాడుతాము. సో ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ హవెవర్ సే జస్ట్ బై ఫెయిలింగ్ చిల్డ్రన్ యూ డు నాట్ మేక్ దెమ్ గుడ్ లెర్నర్స్. అంటే ఫెయిల్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు మంచి లెర్నర్స్ ఏం కాదు అంటున్నాడు. సో కాంట్రాస్ట్ చెప్తున్నాడు. ద టీచర్స్ ఆఫన్ కంప్లైంట్ అబౌట్ నో డిటెన్షన్ అండ్ నో పనిష్మెంట్. డిటెన్షన్ ఉండొద్దు, పనిష్మెంట్ ఉండొద్దు. అంటే ఫెయిల్ చేయొద్దు, పనిష్మెంట్ కూడా చెయ్యొద్దు అని అంటున్నారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సి తర్వాత డి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ ఎక్కడ రావాలి, ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ట్రీడింగ్ కాషియస్లీ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద యునానిమస్ అవుట్క్రై ఫర్ రివకేషన్ ఆఫ్ ద ఎన్డిపి. ఈ ఎన్డిపి అనేది కొత్త ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని దాని వైపు జాగ్రత్తగా అడుగులు వేస్తుంది. చాలామంది క్యాన్సిల్ చేయమంటున్నారు. రివోకేషన్ అంటే క్యాన్సల్, చాలామంది క్యాన్సిల్ చేయమంటున్నారు, కానీ కాషియస్గా అడుగులు వేస్తున్నారు. అండ్ యాజ్ ఆస్డ్ ఫర్ రిటర్న్ రెస్పాన్సెస్ ఫ్రమ్ ఆల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్. అన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్ల నుంచి ఏం చెప్పింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, మీరు రాయండి, మీ రెస్పాన్సెస్ రాయండి మా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అని. సో యూ కెన్ టేక్ ఏఈ, దెన్ సిడి, అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ బి. దిస్ ఇస్ ద ఆర్డర్. Now idioms. I never said that training him would be a piece of cake. Vinnara eppadana piece of cake ani? Piece of cake, cake walk, duck soup. Ivanni idioms yokka meaning same. These all three idioms carry the same meaning. It is nothing but easy. Something very easy is called piece of cake, cake walk, duck soup. సో నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు ట్రైనింగ్ పీస్ ఆఫ్ కేక్ లాగా ఉంటుంది. సంథింగ్ వెరీ లైక్లీ అంటే పాసిబుల్ టు హ్యాపెన్, నో. సంథింగ్ ఈజీలీ అచీవ్డ్, ఓకే. అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్, నో. ట్రబుల్ ఈస్ కమింగ్, నో. గెటింగ్ గుడ్ స్టార్ట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, నో. ఆన్సర్ ఇస్ సెకండ్ ఆప్షన్, సంథింగ్ ఈజీలీ అచీవ్డ్. ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలుగులో కూడా ఉంది అనుకుంటా కొటేషన్. దిస్ వుడ్ హ్యావ్ కిల్డ్ 2 birds with 1 stone. ఒక్క రాయితో 2 బర్డ్స్ చంపడం.
డూయింగ్ సంథింగ్ యూ హ్యాడ్ స్టాప్ డూయింగ్ ఫర్ అ వైల్, నువ్వు చేస్తున్న పనిని ఆపేసావు అంతకంటే ముందు. సో కంప్లీట్లీ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ అండ్ అప్సెట్ అబౌట్ దట్ యు ఆర్ అన్ష్యూర్ వాట్ టు డూ. నో. అచీవ్ 2 aims at once, ఎస్. 2 ambitions ఒక ఎయిమ్ ద్వారా ఫినిష్ చేస్తున్నారు, ఎస్. హెల్ప్ సమ్వన్ విత్ సంథింగ్, నో. డూయింగ్ సంథింగ్, నో. ఆన్సర్ థర్డ్ ఆప్షన్. You could make an appointment with your doctor for the day after tomorrow and then cool your heels for 40 minutes in an overhead waiting room. అంటే రేపటి కోసం మీరు ముందుగానే, రేపు కాదు ఎల్లుండి కోసం, డే ఆఫ్టర్ టుమారో కోసము అపాయింట్మెంట్ ముందుగానే తీసుకోండి డాక్టర్ దగ్గర. అయినప్పటికీ మళ్ళీ మీరు ఒక 40 నిమిషాలు వెయిట్ చేయాలన్నమాట ఆ వెయిటింగ్ రూమ్లో. అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నా కానీ వెయిటింగ్ చేయాలన్నమాట. సో బీ కెప్ట్ వెయిటింగ్, మేక్ ఎ మిస్టేక్, థింగ్స్ దట్ ఆర్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్, గివ్ అవే సీక్రెట్ ఆర్ గ్రేట్ డీటెయిల్. ఆన్సర్ ఈజ్ కెప్ట్ వెయిటింగ్. నా కాంప్రిహెన్షన్ థియరీ క్వశ్చన్స్ మీరు చేసేసేయండి, నాన్ థియరీ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. లెట్స్ లుక్ ఎట్ నాన్ థియరీ క్వశ్చన్స్. ఏబిసిడి ఇంటర్చేంజ్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఇన్ సింప్లెస్ట్ టర్మ్స్ ద ఆఫ్సెట్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్. యాన్ తర్వాత ఏం రావాలి అంటే నాకు నౌనే కావాలి. ఏ యాన్ ఎప్పుడు వచ్చినా నౌనే కావాలి అంటే సింగులర్ నౌన్ కావాలి. After an, I need a singular noun. An international, AL, if a word is ending with AL, it is an adjective. National, global, financial, international adjective. ఒకవేళ adjective తీసుకోవచ్చు, ఎప్పుడు దీని తర్వాత నౌన్ ఉంటే తీసుకోవచ్చు. కానీ నౌన్ లేదు కదా, తర్వాత బై ఉంది కాబట్టి ఇదే రాంగ్. దీని ప్లేస్లో ఇంకేదో రావాలి. ఇట్ ఈస్ అన్ ఆబ్లిగేషన్, ఎస్. It is an industry, yes. It is an equipment, not sure. It is an dash by and a dash player, international player, industry player, equipment player. ఏది అవుతుంది ప్లేయర్కి? ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్ సెట్ అవుతుంది కాబట్టి ఏబి ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆన్సర్ ఇస్ 1. ఎంటైల్, ఎంటైల్ అంటే ఇన్వాల్వ్ అంటాము, అందులో ఇన్వాల్వ్ చేయడం, ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం. ఎక్స్క్లూడ్ ఆపోజిట్ అవుతుంది. ట్విస్ట్ అంటే బెండ్. ఎన్కంపాస్ రౌండ్. ఎనార్మస్ అంటే చాలా పెద్దదాన్ని ఎనార్మస్, లార్జ్, బిగ్ అంటాం. ఇవేడ్ అంటే అవాయిడ్. 1, 5 నెగిటివ్ మీనింగ్స్ అవుతాయి, 1, 5 కాదు. ఆన్సర్ 2 కానీ 3 కానీ 4 కానీ. సో ఎంటైల్ ఎక్కడ ఇచ్చాడు చూద్దాం. Paragraph. What is this? Second paragraph. Yeah. Policy said that all defense procurements exceeding rupees 300 crore estimated cost will entail offset obligations of at least 30%. So will entail offset obligations. Obligations ante duty. నెసరీ డ్యూటీని ఆబ్లిగేషన్ అంటాం, కంపల్షన్. సో విల్ ట్విస్ట్, సరౌండ్, ఎనార్మస్. ఆన్సర్ ఇస్ థర్డ్ ఆప్షన్, ఎన్కంపాస్, సరౌండ్, ఇంక్లూడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. లివరేజ్ అంటే సపోర్ట్, మీనింగ్ సపోర్ట్. ఏమిచ్చాడు? ఇస్ టు లివరేజ్ క్యాపిటల్ అక్విజిషన్స్ టు డెవలప్ ఇండియన్ డిఫెన్స్ సెంటరీ. సో పాజిటివ్ మీనింగే ఇక్కడ కూడా. సపోర్ట్ అనేది మనకు సేమ్ మీనింగ్ అవుతుంది. క్వశ్చన్లో ఆపోజిట్ అడిగాడు. ఫర్టైల్ అంటే ప్రొడక్టివ్, ప్రొడ్యూస్ చేసే ఎబిలిటీని ఫర్టైల్ అంటాం, ప్రొడక్టివ్. వీక్నెస్ నెగిటివ్, హెవీ ఓకే, సెటిల్ పాజిటివ్. సో ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ తీస్తే 1, 4, 5 కాదు, ఆన్సర్ 2, 3లో కావాలి. టేక్ సెకండ్ ఆప్షన్, వీక్నెస్. నౌ బ్లాంక్. మేక్ దెమ్ V1. మేక్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. మేక్ ఆర్ మేడ్. మేక్ మేడ్. సంబడి, ఎస్బి అంటే సంబడి, ఎస్టిహెచ్ అంటే సంథింగ్ ప్లస్ V1. ఎట్లా తీసుకో. మేక్ సంబడి సంథింగ్ ప్లస్ V1. సో మేకింగ్ దెమ్ డాష్ ఆబ్లిగేషన్స్. డిశ్చార్జ్, డిశ్చార్జ్ అంటే హాస్పిటల్ నుంచి బయటికి రావడం డిశ్చార్జ్ అంటాం. అంటే జనరల్లీ మీనింగ్ ఏంటి అంటే రిలీజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. డిస్కరేజ్ నెగిటివ్. డిప్రైవ్ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్. ఫ్లరిష్ అంటే గ్రో. కాన్ఫర్ అంటే గివ్. సో
అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? రెండు నెగిటివ్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్ థర్డ్ నెగిటివ్ మీనింగ్ నాట్ పాసిబుల్. ఆన్సర్ 145లో అవుతుంది. ఆబ్లిగేషన్స్ని ఏదో చేయడం జరుగుతుంది అలా. ఐఎమ్ రీడింగ్ ఇట్. సిన్స్ వీ హ్యావ్ బీన్ బయింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ ఫ్రమ్ ద ఫారెన్ కంట్రీస్, మనం చాలా డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ కొంటున్నాం ఫారెన్ కంట్రీస్ నుంచి, సో దట్ వీ కెన్ లివరేజ్ అవర్ బయింగ్ పవర్ సో లివరేజ్ చేసుకోవచ్చు మన బయింగ్ పవర్ని. ఎలా? బై మేకింగ్ దెమ్ డాష్ ఆబ్లిగేషన్స్. రిలీజ్ ఆబ్లిగేషన్స్, ఫ్లరిష్ అంటే గ్రో ఆబ్లిగేషన్స్, కాన్ఫర్ అంటే గ్రాంట్ ఆబ్లిగేషన్స్. ఆన్సర్ ఈస్ 145. ఆబ్లిగేషన్స్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే గ్రో అవుతున్న కొద్దీ రిలీజ్ చేసుకోవచ్చు. 1 క్లోజ్ టెస్ట్. ద గ్లోబల్ క్లేమర్ అంటే గోల, నాయిస్, గందరగోళం. ద గ్లోబల్ క్లేమర్ ఫర్ వ్యాక్సిన్ హ్యాస్ ఎ డాష్ అప్. బ్లాంక్ ముందు హ్యాజ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ నాకు V3 కావాలి. హ్యాజ్ ఎ డాష్ అప్. ఇంటిమిడేటెడ్ అంటే భయపెట్టడం. ఇంటిమిడేటెడ్కి ఎప్పుడు అప్ రాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రావాలి. షీ ఇంటిమిడేటెడ్ మీ, హీ ఇంటిమిడేటెడ్ మీ, నన్ను భయపెట్టడం జరిగింది. విప్ అప్ అంటే తెలుసా? కొట్టడా అని విప్ అప్. ఇలేటెడ్ అప్ రాంగ్. ఇలేటెడ్ అంటే హ్యాపీ. కాలింగ్ అడ్వాన్స్ V1 రాదు. కాలింగ్ V1 ING రాదు. ఆన్సర్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? సెకండ్ ఆప్షన్. The global clamor for vaccine has whipped up unrealistic expectations that one is just round the corner. It is thus a reality check when biopharma company AstraZeneca dash its vaccine candidate. అయితే ఈ బయోఫార్మా కంపెనీ ఏదైతే ఉందో ఆస్ట్రాజెనికా, అది దాని వ్యాక్సిన్ క్యాండిడేట్ AZD1222 ఉందో అదేదో చెప్తుంది. పయనీర్ అంటే ఎవరైతే స్టార్ట్ చేస్తారో వారిని పయనీర్ అంటాం. ఇప్పుడు కొత్త కాలేజ్ స్టార్ట్ చేశారు, మీరు అందులో జాయిన్ అయ్యారు, మీదే ఫస్ట్ బ్యాచ్, మీది పయనీర్ బ్యాచ్ అంటారు. సో వర్కింగ్, పైలటింగ్ అన్నా పయనీరింగ్ అన్నా సేమ్. ఇది నౌన్ అవుతుంది, ఇది ING అవుతుంది. రిటర్నింగ్, లీవింగ్, ఇన్సర్ట్. సో ఇన్సర్టెడ్ ఇది ప్రజెంట్లో ఉంది. ఈజ్, హ్యాజ్ ప్రజెంట్లో ఉంది కాబట్టి ఈ ED రాదు. సో రిటర్నింగ్ అయితే 2 ఉండాలి, అక్కడ 2 లేదు. ఆన్సర్ 2, 3. వర్కింగ్ అవుట్. ఆన్సర్ థర్డ్ ఆప్షన్. పైలటింగ్ ఇట్స్ వ్యాక్సిన్ క్యాండిడేట్ అంటే కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. దెర్ వర్ 3 large phases trials. This month said it was voluntarily dash. It was voluntarily dash the multinational trial on hold. It was voluntarily antagonized, putting, cut. It was leverage, riveting. యాంటగనైజ్ అంటే ఎనిమీ లాగా తయారు చేయడం, వ్యతిరేకత, డిస్లైక్. పుట్టింగ్ ఆన్ హోల్డ్, ఓకే. కట్ V1, అక్కడ V1 వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? ఇట్ వాజ్ అన్నాడు, V1 తీసుకోవద్దు. ఇట్ వాజ్ లివరేజ్డ్, ఇట్ వాజ్ రివెటింగ్ అంటే అట్రాక్టింగ్, థ్రిల్లింగ్, అట్రాక్టింగ్ అంటాం. సో అది అక్కడ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం? ఇట్ అంటే కంపెనీ కానీ వ్యాక్సిన్ క్యాండిడేట్ కానీ. ఇట్ వాజ్ వాలంటరీలీ డాష్ ద మల్టీనేషనల్ ట్రయల్ ఆన్ హోల్డ్. సో డాష్ ఆన్ హోల్డ్ కాబట్టి పుట్టింగ్ ఆన్ హోల్డ్, అది ఏం చేస్తుందంటే హోల్డ్లో పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇట్ వాజ్ పుట్టింగ్ ఆన్ హోల్డ్. దిస్ వాజ్ ఆఫ్టర్ ఎ సీరియస్ అడ్వర్స్ event in a volunteer which a data safety monitoring board will now examine. The company's move was first reported by an independent medical news dash. సో ఈ మూవ్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ ఒక ఇండిపెండెంట్ మెడికల్ న్యూస్ రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. బై ఇండిపెండెంట్ మెడికల్ న్యూస్ డాష్. న్యూస్ సైట్, ప్లాట్ అంటే స్టోరీ అనవచ్చు ఒక మీనింగ్. రెండో మీనింగ్ రియల్ ఎస్టేట్ ప్లాట్ అనవచ్చు, ల్యాండ్ ప్లాట్. సైట్ అంటే దృష్టి, న్యూస్ డ్రైవ్, న్యూస్ కరెక్షన్. సో ఏంటది? మెడికల్ న్యూస్ సైట్, ఆ వెబ్సైట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. 1 is the right answer. Underlining the critical role that important independent scrutiny plays in one of the greatest global crises. Without a specific cure, the vaccine quest has become more than just a search along the pathway. The research and pharma companies have taken. Have అన్నాడు, ఆల్రెడీ V3 ఇచ్చాడు. నాకు ఇక్కడ ఏం కావాలంటే అడ్వర్బ్ కావాలి. ట్రెడిషనలీ ఎస్, AL రాదు. ఆల్వేస్ ఓకే అడ్వర్బ్ కాబట్టి ఇది ఓకే, నో. ట్రెడిషనల్లీ టేకెన్, ఆల్వేస్ టేకెన్, సర్టెన్లీ టేకెన్. ఆల్వేస్ వచ్చినప్పుడు V1 ఎస్ తీసుకుంటాం, V1 కానీ V1 ఎస్ కానీ.
ట్రెడిషనలీ సర్టైన్లీ. స్పెసిఫిక్ క్యూర్ ఏమీ లేదు. వ్యాక్సిన్ క్వెస్ట్ ఎలా అయిపోయింది అంటే సర్చ్ లాగా అయిపోయింది. అలాంగ్ ద పాత్వే దట్ రీసెర్చ్ అండ్ ఫార్మా కంపెనీస్ హ్యావ్ డాష్ టేకెన్. అంటే కొత్త వ్యాక్సిన్ కనుక్కోవడం ఏదైతే ఉందో అది ఎలా చేస్తున్నాయి ఈ ఫార్మా కంపెనీస్, అంతకుముందు ఎలా చేసాయో ఇప్పుడు కూడా అలానే చేస్తున్నాయి, ట్రెడిషనల్ పద్ధతిలోనే వెళ్తున్నాయి ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చాక కూడా. Now rare location, their work, the noble statement said, characterize this form of hepatitis to being రాదు, to be is the right answer. టు తర్వాత V1 తీసుకుంటాం, అక్కడ బీయింగ్ అనేది ING అవుతుంది, బీని V1 లాగా తీసుకోవచ్చు. The discoveries of HBV and HCV and the development of effective screening routines have virtually eliminated the risk of transmission via blood products in much of the world. Much అనేది uncountable లాగా తీసుకుంటాము. Much uncountable. Much water is wasted in Hyderabad. Much patience is needed. అదే కౌంటబుల్కి మెనీ తీసుకుంటాం, మెనీ పీపుల్ మెనీ. అక్కడ మచ్ కాదు, మోస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని ఉండాలి, అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని ఉండాలి, మచ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కాదు. With the development of effective drugs against HCV, it is possible that the threat of this viral infection would reduce. See, it is possible అన్నాడు present అది. It is possible that the threat of this viral infection would, is అనేది present, would past అవుతుంది, దానికి ఆపోజిట్లో ఏం తీసుకోవాలి, will తీసుకోవాలి, it will reduce, will reduce. In true lineage of other Nobel Prizes for medicine, their ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది సింగులర్ నౌన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రావాలి, రెప్రజెంట్స్ అని రావాలి, V1 yes ఉండాలి. Last week the chief of the Indian Council of Medical Research, while announcing the results of the second All India Serology Survey, said only 7% of the Indians had exposed to a virus. వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ చేశారా, ఎక్స్పోజ్ చేయబడ్డారా, వైరస్కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యారా లేదా వాళ్ళే చేశారా? ఎక్స్పోజ్ అయ్యారు, హ్యాడ్ బీన్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు వైరస్. రమేష్ ఈజ్ వెరీ సెన్సిటివ్, హీ ఆల్వేస్ షోస్ సింపతి. సెన్సిటివ్గా ఉంటాడు, సింపతి చూపిస్తాడు ఫర్ పీపుల్ హు ఆర్ సఫరింగ్, ఎవరైతే బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకి. సో అతను ఎటువంటి వ్యక్తి, కంపాషనేటా, అవుట్ గోయింగా, స్లోవెన్లీయా, ఇమాజినేటివ్, అగ్రెసివా? ఆన్సర్ ఈస్ కంపాషనేట్, జాలీ, దయాకరణ. Mr. Y pays careful attention to every detail. ప్రతి డీటెయిల్ని కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాడు. He makes thorough planning for everything in our home. అతను ఎటువంటి వ్యక్తి? ఈజ్ ఎగ్జూబరెంట్. ఎగ్జూబరెంట్ అంటే ఫుల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సోషబుల్ అంటే జనాలతోని కలవడం, ఎప్పుడు పీపుల్తో ఉండడం. వెలియంట్ అంటే బ్రేవ్. మెటిక్యులస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. మెటిక్యులస్ అనే వ్యక్తులు ఎలా ఉంటారంటే ప్రతి డీటెయిల్ పర్ఫెక్ట్ ఉండాలని కోరుకుంటారు. నా ఫస్ట్ దాంట్లో ఏబి, సెకండ్ దాంట్లో సిడితోనే ఇంటర్చేంజ్ చేయొచ్చా? ద చైనీస్ ఆర్ లీవింగ్ నో స్టోన్. మనకి ఒక ఫ్రేజ్ ఉంటుంది, లీవ్ నో స్టోన్ అన్టర్న్డ్, అంటే ప్రతి మార్గం ట్రై చేయడం, ఏ దారి వదలకుండా ట్రై చేసేదాన్ని లీవింగ్ నో స్టోన్ అన్టర్న్డ్. జల్లడ పట్టించి వెతికారు, ఏ దారి అంటే ఆ దారి మొత్తం అన్ని దారులు వెతికారు, ఏది మిస్ చేయలేదు అనేదాన్ని లీవ్ నో స్టోన్ అంటాడు. సో డి ఇక్కడ రావాలి. సో ఏడి ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఏడి ఎక్కడుంది? థర్డ్లో ఉంది. బీసీ అవుతుందో చూద్దాం. చైనీస్ ఆర్ లీవింగ్ నో స్టోన్ అన్టర్న్డ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ది సాఫ్ట్ పవర్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ బుద్ధిజం, ఎ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ religious tradition, religious tradition that has a billion adherents. Perhaps an additional step of mandatory stimulator. బీసీ కూడా చేయొచ్చు. ఆన్సర్ థర్డ్ వన్. Until he puts the party house in order, in perception, in structure. I'm not sure. Quickly establishes his credentials independent of Mr. Deb and improves public opposition about the state government. Improves public opposition, public perception, public structure. దేన్ని ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అంటే పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ని ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. పర్సెప్షన్ అంటే ఒపీనియన్, ఒక బిలీఫ్ని పర్సెప్షన్ అంటాం, మనం చూసే విధానాన్ని పర్సెప్షన్ అంటాం. సో ఒకవేళ పర్సెప్షన్ చేంజ్ చేయొచ్చు, ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఇట్ క్రిమినలైజెస్ సెన్ష్యూర్ అండ్ ఆపోజిషన్. ఆపోజిషన్ని, సెన్ష్యూర్ని క్రిమినలైజ్ చేస్తుంది. సెన్ష్యూర్ అంటే క్రిటిసైజ్ ఆర్ బ్లేమ్. బీసీ ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆన్సర్ సెకండ్ ఆప్షన్. దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పార్టిసిపేషన్.